Salut et bienvenue encore à Language Place pour une nouvelle leçon du jour. On continue avec la lecture simple. So welcome back and we'll be continuing with our simple text. The next one is au téléphone. Au téléphone. That's on a call. Just like we did in previous lecture simple, we are going to take our text, okay, and ensure you listen to it carefully. Monsieur Mathias décroche un appel et demande qui est à l'appareil. Une demoiselle répond, c'est Julienne à l'appareil. Et elle demande à voir Mathias le mardi matin. Mais Mathias est occupé et sera libre dans l'après-midi, alors que Julienne n'est pas libre dans l'après-midi, de même que le jeudi et le vendredi. Alors, Mathias invite Julienne à dîner le soir du même jour. Good. So now we're going to take each word in this text and know their meanings in English, and also this will help you to express yourself better, especially when you're on a call with maybe a French friend, okay, a friend who speaks French, to help you also increase your vocabulary. Monsieur Mathias, so we've come across with these words so many times that I don't need to give you the meaning. Monsieur Mathias décroche, décroche. Décroche is the verb in our sentence and it means to pick up. Okay? Décrocher. Décrocher is the verb. Okay? Décrocher, verbe du premier groupe. Décroche un appel. Décroche un appel. That is pick up, pick a call. To pick a call. Décrocher un appel. Décrocher un appel. That is to pick a call. I pick a call. So, Mathias picks a call et demande. So, we have seen this verb before, which is to what? To ask. Le verbe demander. Et demande qui est à l'appareil. Now, this is an expression that we usually use when you pick a call. Hello, qui est à l'appareil? Allô, qui est à l'appareil? Which means hello, which means okay, who is on the call? Okay. Une demoiselle répond. Répond. Répond means to answer. Okay, she answers. Demoiselle. A lady répond is the verb répondre. Verbe du troisième groupe. Répondre. C'est Julienne à l'appareil. So we have a lady that answers. Okay, répondre is to answer. La demoiselle répond. So the lady answers is Julienne. Julienne, which is her name. C'est. Okay, it is. C'est Julienne à l'appareil. That means it's Julienne that is speaking. C'est Julienne à l'appareil. So for example, if I say, allô, qui est à l'appareil? The other person can say, c'est Julienne à l'appareil. Or c'est Mathias à l'appareil. C'est Mathieu à l'appareil. Mais, so we continue. Et elle demande, another one that comes up, demande to ask, demande à voir. Demande à voir, demander à voir. That she would like to see. Okay, she asks to see Mathias le mardi matin. So when we were learning the days of the week, we saw lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. So here we have mardi, which is what? You're right, Tuesday, which is Tuesday, and we can also remember matin, okay? When it's matin, you say what? Bonjour.
When it's midi, you say bon après-midi, and when it's soir, you say bonsoir. So matin, good morning. Sorry, matin, which is morning, not good morning, morning. Mais, Matthias, mais, we've seen this word before, but, mais Matthias est occupé. Est occupé is the verb être occupé. Être occupé. So est, which is the verb être, that was conjugated at third person singular, est, then we have occupé, which is busy. Okay, to be busy. Être occupé, to be busy. Et sera libre. Sera libre. This is also être, but this is in the future tense. Okay, future tense, which will be sera, sera, third person singular. Sera libre. That's to be free. Être libre. Just like être occupé, être libre, être occupé, to be busy, and être libre, that's to be free. But here we can see that this is present tense, third person singular, and this here is future tense, third person singular also. So that's why it was used as sera and not est. Est occupé et sera libre, that's will be free dans l'après-midi. If you can remember when we were learning salutation, we say bonjour for good morning, bon après-midi for good afternoon, right? So here we have l'après-midi. L'après-midi, which is afternoon. L'après-midi. Okay? Alors que, whereas, which is whereas. So I am free. Okay, he said he will be free in the afternoon, right? Whereas Julien n'est pas libre. Julienne n'est pas libre dans l'après-midi. N'est pas. We've seen our negative form. Ne dash pas. In this dash, we always add a verb, okay, which is always conjugated normally or mostly at the third person singular. You can also have first person plural, n'avons pas, okay, n'avez pas. So here it's actually conjugated at the third person singular. Le verb être, that was conjugated at third person singular, so we have est. But in a negative form, we have ne, est, and pas. But because we can't have we can't have ne, and then the next verb that begins starting with another vowel again, we remove the first vowel. So we have n'est pas. We remove the first vowel and we add an apostrophe on our N. That is why we have Julien n'est pas libre. So we see this word that we calls libre, free. N'est pas libre. So you can see that she is not free. Elle n'est pas libre. Elle est libre. Elle n'est pas libre dans l'après-midi. So she too, she's not free in the afternoon. De même que, okay, le jeudi, de même que will be also, okay, she's not free in the afternoon, also le jeudi. Okay, what is jeudi? Days of the week, les jours de la semaine. Jeudi pour Thursday. Et le vendredi for Friday. Very good. Alors, Matthias invite Julienne à dîner le soir du même jour. Invite, that's the verb here, and is invité. Invité, verb of first group, premier groupe, ER. So Matthias invites Julien. So Matthias invite Julien à dîner. À dîner le soir du même. Here will be same. Same. Le même jour, the same day. Okay, les jours de la semaine. If you can remember, les jours de la semaine. Days of the week.
Jour for day. So same day. So Matthias invites Julien for dinner the evening of the same day. So let's take again our text all over again as you repeat after me. Monsieur Matthias décroche un appel et demande qui est à l'appareil. Une demoiselle répond: c'est Julienne à l'appareil. Et elle demande à voir Matthias le mardi matin. Mais Matthias est occupé et sera libre dans l'après-midi. Alors que Julienne n'est pas libre dans l'après-midi. De même que le jeudi et le vendredi. Alors, Matthias invite Julienne à dîner le soir du même jour. That was great. So you can also try it on your own, reading it and also going through our new words for today. Ce sera la fin de notre classe pour aujourd'hui et on se verra à la classe prochaine. Au revoir.